السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حضرنا هنا في هذا الإيفنت مع وفد غفير من أبناء الجالية اليمنية ومن المؤتمر الشعبي العام لدعم المرشحة نيكولا ميليتيكس، المرشحة الجمهورية الأكثر حظا إن شاء الله، وعلى أساس أن نعمق العلاقة ما بين المؤتمريين هنا كحزب وبين الحزب الجمهوري العريق. أيضا هدفنا الأساسي أو كطلب رئيسي من ضمن الطلبات هو أن ندعم رفع الحظر على سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح. طبعا نحن اليوم أكثر من 150 شخص حضروا وشاركوا في دعم هذه المرشحة. وأيضا من أهم الأشياء نريد أن لا نضع بيضنا كما يقولون في سلة واحدة، أن نقف مع الديمقراطيين أو أن نقف مع الجمهوريين فحسب. لكل شخص رأيه وتوجهه، ونحن ندعم الرأي والرأي الآخر، ولا نريد أن يصنفوا بعض الإخوة الأشقاء أو الأخوة الأعزاء يصنفون في طرف واحد مع الديمقراطيين وكأننا أمعات، أو أن نصنف الحزب الجمهوري كحزب عدو لأبناء الجالية اليمنية. لا، حزب الجمهوري حزب عريق، واليمن هي جمهورية، ومن بداية 26 من سبتمبر كانت جمهورية، ولهذا ندعم الجمهوريين أينما كانوا. شكرا جزيلا لكل من حضر من أبناء الجالية، وشكرا جزيلا لهذه المرشحة والدعوة، وإن شاء الله ستستمر اللقاءات مع كثير من المرشحين، وسنطرح قضيتنا بهذه الطريقة بعيدا عن المظاهرات والفوضى. أعتقد أن هذه الرسالة ستكون أوفر حظا من الرسائل التي قمنا بها من 2011 لنصل مظلوميتنا وفكرتنا إلى المجتمع الأمريكي مع الساسة من الأمريكيين والشخصيات الاعتبارية. حضر اليوم اللقاء الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، وهذا من أهم الشخصيات، وطرحنا له القضية، وكان يعني سبرايز صراحة، متفاجئ من المعلومات التي كانت لديه. فعموما كمواطنين أمريكيين يمنيين أمريكيين، في المقام الأول يهمنا أمن واستقرار هذه البلد، وندعم الرئيس ترامب لموقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار. عموما شاكرا لكم بدء الحفل، وإن شاء الله نلتقي بعد انتهاء الحفل. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Here to support you. And this is only a token for today. This is an Arabic channel. We are trying to bring this to our community. Yes. That way they can know who you are. Okay. And that is the reason why we are here. Nicole, we are here to introduce you to the Amarat community here in Beirut and even the 5 boroughs. The reason why we are here is to let you know that we are supporting you, and I want you to reach out to our community. This is basically a channel where we can bring this, setting over there so they get to know you, they get to know who you are. And that is why we are here. I want you to introduce yourself. Assalamu alaikum. I'm Nicole Maliatakis, New York State Assemblywoman, candidate for Congress in Staten Island and Brooklyn. I'm running for Congress because I believe that it's very important that we have people representing us in Washington that are actually fighting to improve New York City, to bring infrastructure money for our subways, to make sure that the education dollars we're getting for the federal government are being spent properly by Mayor Bill de Blasio, to make sure New York City housing, there's no corruption there, to make sure that we are stopping his attempt to bring heroin injection centers, community centers for heroin injection under supervision to New York City. These are things that would destroy our neighborhood, and we want to fight back against it. I appreciate the community coming to my event tonight. I think it's very important, and many of you may know me because I ran for mayor of New York City in 2017. I got a large amount of support from the Arab community in Brooklyn and Staten Island, and so I'm asking you again to consider me to represent New York City in Congress, and I would love to come to your events. If you invite me, I will come because I want to interact, and I want to make sure that all of you feel that I'm representing everyone in New York City. You invited, and we will wait for you, inshallah. Thank you.
Yes, I just want you to know that we are going to invite you. We are going to arrange for another fundraising in our community, and we want you to, show up there. And we are very appreciated. Also, we want you to know that we are aware of the democratic policies, and we are here for that reason. And I appreciate that. Many of the individuals from the Yemeni community, many of the individuals who are from the Arab community are here because of oppression that they felt in their homeland. And I too am the daughter of immigrants. My mother is from Cuba, communist regime. My father is from Greece. And they, like many of the immigrants in your community, came to New York for a better life. And we want to preserve that American dream. That's what's so important about this election. Are we going to continue to preserve the American dream for American citizens and immigrants who come here like my parents did? Or are we going to move towards socialism, the very thing that you, my parents, and so many millions of other immigrants fled? That's what the Democratic Party is offering right now, is to implement the very policies that my parents and so many immigrants fled. We don't want those policies here in the United States. So I appreciate it very much. Thank you. One more thing I want you to know, Mr. Spicer, that we are moving also for the national campaigning. I have a meeting after tomorrow on the 13th with Larry Migalio, who is on Trump's Tower, and we are going to move, and this is only the first stage for us. Great, and thank you for coming out for Nicole. It's vital that we take this seat back to put a Republican majority back in the House of Representatives. But thank you for your efforts to nationalize this. I think we as a party need to be reaching out to communities throughout this country where we haven't traditionally gone. That's being one of them. Going out, talking to them, engaging with them, identifying those priorities where we agree, and making sure we understand how we're going to fight for those issues that will make your lives better. Talk about small business, education, all the things that people are coming to this country for a better life, not just for them, but for their children. Thank you guys. السلام عليكم ورحمة الله. احنا اليوم أتينا لدعم المرشحة نيكولا، المرشحة الجمهورية الأوفر حظا إن شاء الله، ولكي نصل رسالة أن اليمنيين مع الجمهوريين أيضا، ليسوا مع الديمقراطيين فحسب، ولكي لا نضع بيضنا في سلة واحدة يجب أن نؤمن بالرأي والرأي الآخر. أشكر كل الحاضرين الذي حضروا اليوم معنا، وتقريبا الإخوة أكثر من 65 أو 70 شخص، وإن شاء الله أترك الميكروفون للأخ الأستاذ محمد علاو يتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا أني اليوم موجود في حملة السيدة نيكول. أنا سعيد جدا بوجودنا اليوم هنا. في الحقيقة أنه الجالية اليمنية كبيرة ومتنوعة، وما دامت مصالح اليمنيين وأغلبها هي مصالح تتعلق بالهجرة، ما دامت الجمهوريين عندهم استعداد لتسوية وضع الهجرة للمهاجرين العرب واليمنيين على وجه الخصوص، فأعتقد أن اليمنيين في هذا الدائرة هم يعتبروا بيضة القبان التي تصعد أي شخص. على السؤال الذي حطيته أنت، قال إنه أبوها كولومبيان، أمها من مكان آخر، لا كلهم أمريكية، وهي تحس بالذي يحسوه بالمواطن الثاني، ليس كما يروجوا له الآخرين. إحنا فهمنا خلال الفترة هذه إن الإخوة الذي بيطلعوا يدعموا الديمقراطيين إن الإخوة هؤلاء عنصريين. طبعا إحنا لم ننتبه أي عنصرية، وقد سمعتمها، معظم الإخوة سمعوا إيش قالت. تكلمت على إنها ليست بنت مهاجرة، إنها بنت مهاجرة، والآن ترشح من الحزب الجمهوري إلى مجلس الشورى. فالفكر الذي حاطين لها الجماعة إياهم ما أعتقدش إنه صح. يجب إن احنا نفتح عقولنا ونفهم القضية. هذه مهمتكم كلكم، مهمتنا كل احنا إن احنا نوحي الآخرين. الآن أنا يعني كنت مهتم على أساس إن أنتم تجوا، مش على أساس نتصور أو نجلس أو نأكل ولا نشرب، لا، الغرض إن أنتم تلتمسوا الشيء من هنا يعني وتحسوا به. فهمتم إن الإخوة هذا لا توجد عندهم العنصرية كما يروج لها البعض. فهمت؟ نقدر إن احنا ندعمها بس بدون إن احنا نكذب على الآخرين. أسلوب اتخذوه هذا دائما. فعلى العموم هذه مهمتنا كل احنا، إن احنا ما التمسنا هنا، المفروض نوعي الإخوة الذي لم يأتوا،
لأنه معظمهم الناس فكرين الجمهوريين مثلا حزب عنصري وضد يعني ومتطرف وضد الأجناس الأخرى. لا، مرشحتنا ليست أمريكية الأصل، بل كأبوها وأمها وأصبحت أمريكان سيتيزن والآن تترشح. أي واحد عنده كلمة ولا يشتي يتكلم يتفضل. We Mr. Scott from the what you call it? From Korea? No, not from Korea. Our what you call it? The NYC? Oh, New York City? No, not the New York City. What you call it? The our. Hi, my name is Ron Castorina. I formerly served in the New York State Assembly alongside Assemblywoman Nicole Malliotakis. I'm here to say hello to my friends in the Yemeni community and let you know that the Republican Party has open arms for you. We want you to come and join us. We share your values. And you can join us and feel free to come to our events. Feel free to call our offices to meet with our candidates. Feel free to come to our party functions. Okay, just look for us, sigop.com. You can find us on Facebook. We're here for you. You guys are supporters of us, and we have a fundamental relationship of values. We believe in the American way. We believe in fighting against socialism and globalism, and we believe in sovereignty. We believe in borders, and we believe in our president. And that is absolutely... You guys want to listen to this. We believe in everything, not as the other people saying. No. And so please feel free to come and join us. We welcome you with open arms. This is the greatest country on the face of the earth, and you are welcome in our party. So please feel free to join us and get out there and register to vote Republican. Register to vote and get out there. Hit the polls on Election Day. Make sure you vote for our Republican candidates that support your values. Make sure you get out there and support Nicole Malliotakis for Congress. Get out there and walk door to door. We will be with you. Be with us. We love you and we wish you well. Thank you so much. Supporting Nicole is, I feel that we need a change in Staten Island, in Brooklyn, basically in the entire states. I believe in Nicole. Nicole is a Republican who supports policies that works with our values. And that's the reason why I'm supporting Nicole. What do you think the Republicans are? Good policymakers, especially under Trump? I really don't think they are all best policymakers. I believe that they have good policies compared to the Democrats. You see, I live in New York and I live in America for so many years. I have daughters. I don't really want them to grow up confused whether they want to be a boy or a girl at the age of 10 or 13. That is the only reason. I would go for the Democrats if they basically alter their policies, if they became reasonable. But they are really going crazy to the left, and that is what drives us out. Thank you.